활강을 해야 되죠. 활강을 해야 되는데 이걸 어떻게 하는지 한번 보여드리겠습니다. So we have the lower facet joint and the upper one, and I want it to glide this way. So I will have contact not on the spinosus but on the process transverse with this part of the hand here. The table will be pretty low, so that my hand has the direction of the facet joint. Okay, and then I will have a good control here, and I will have a smooth movement, slow movement here of gliding of the facet joint. Okay. 지금 그 관절에 대해서 활강하는 방법을 좀 보여드리고 있는데요. 같은 그 경사를 잡아서 지금 그 머리 헤드 부분 쪽을 이렇게 좌우로 움직이면서 지금 그 관절면의 활강을 좀 어떻게 하는지 보여드리고 있습니다. Yes. If I want to work more on soft tissue, I will go to the again opposite side. So I will be here, and I will have some soft tissue work with the patient just. 전체적으로 가동하는 걸 지금 반대쪽을 누르면서 지금 구동시키는 걸 좀 보여드리고 있습니다. Yes. So here. 또 반대편에 와서 똑같이 지금 압력을 주고 있습니다. Now I can even make this a myofascial technique. So I could work on the latissimus dorsi here, which is actually pretty strong side bending muscle. If you think that it's going way long like this, so I can ask my patient to extend the hand like this and make it tall like this, yeah, and come back. Okay, so you do it slowly and come back. And I have manipulation here at the same time to have a stretch here. So he's doing the movement and I'm just helping. Okay? 지금 근막 도수를 하는 데 있어서 환자분한테 저렇게 요청을 할 수가 있습니다. 이렇게 할 때 왼쪽 손을 앞으로 쭉 뻗어 달라고 얘기를 하면서 같이 더 좋은 효과를 만들어낼 수가 있습니다. So again, I can work on the joint, mobilization of the joint. I could have mobilization of the ribs here, using the movement. 관절 가동은 지금 저런 식으로 지금 하는 걸 The rib 보여드립니다. is superior. I can push down and have the movement. The rib is inferior. I can 위에서부터 아래쪽으로 눌러주고 yeah, and use the breathing, breathe out. 지금 숨도 지금 호흡하고 내쉬고를 같이 하시게 됩니다. So joint, facet joint, costotransversal joint, so between the vertebra and the rib, muscle and fascia. Okay, work on different levels. 지금 관절면이 지금 다른 구조로 되어 있기 때문에 지금 조금 아까 보여드린 대로 그렇게 그 기법을 사용하시면 편안하게 지금 그 환자분은 치료를 하실 수 있을 겁니다. So now we can try this. So open here. Now this is open, and you can do examination of your thoracic spine mobility. Here. 지금 흉추 쪽에 그 검사를 하는 그 방법을 지금 보여드립니다. 앞에 쪽을 이렇게 오픈해서 좌우로 움직이면서 만지면서 검사를 할 수 있습니다. You can do soft tissue like this, right? And then you can have mobilization of the facet joint here on the opening side, all right? 개방된 쪽으로 지금 관절면 가동을 지금 하고 있습니다. So who wants to please come and try if you are interested. 지금 선생님 하신 거를 이제 똑같이 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 지금 보고만 계시지 마시고 한번 시간을 같이 느껴보시면. Some techniques, so it's very wide range of motion, high and low. 지금 이제 하이엔로 그 기능법을 먼저 보여드렸는데요. 이거는 이미 다 그 데몬스트레이션을 보셔서 다 이해를 하셨겠지만 그 가장 높이 올렸을 때 그 치료사님 본인 자체가 허리를 굽히지 않아도 되기 때문에 일단 내 허리를 보호할 수가 있고요. 그 다음에 지금 로우를 했을 때 지금 천천히 내려가는 것을 작동되는 것을 보셨을 텐데 그 환자 본인의 체중에 관련돼 가지고 너무 급하게 떨어지면은 무리가 가기 때문에 이렇게 천천히 내려가는 것도 중요하고요. 그다음에 맨 바닥에 내렸을 때도 내가 도수 치료를 하는 데 있어서 상당히 압력을 줄 수 있는 그런 상황이 되기 때문에 그거를 한번 지금 좀 보여드리겠습니다. So now I'm starting to use already some functions or movements of the table. We have three major joints. We have here the pelvis and lumbar area, where I can have flexion and extension here. So now I can feel that
Okay, maybe I do examination. I have pretty much movement in the lower, but maybe L2, L3 is a bit stiffer. So this could be a reason why I have pain here, maybe. 지금 저기 말씀을 드릴 때 지금 몸체 하부 부분을 지금 움직이면서 지금 한번 검사를 해봤는데요. 이미 지금 L2와 L3 부분이 약간 좀 이상함을 좀 감지를 해서 이쪽이 고통이 있거나 허리 통증이 있다는 걸 지금 알게 됐고요. 그래서 지금 보신 것 같이 받침대를 같이 움직이고 있는 거를 지금 확인하실 수 있을 겁니다. So now I'm doing examination in side bend. So without having to carry the patient. 자, 이제 뭐냐면은 지금 여기서 하나 포인트를 말씀드리면 저는 지금 환자분을 움직이지 않았습니다. And then also for rotation. So this will allow me also to make it very light. I can use this, I will show you later, to have some movement in the lumbar spine for soft tissue or mobilization of the spine in rotation. 지금 보시다시피 하부 몸체 부분을 움직이면서 지금 요추 부분을 지금 검사를 하고 있고요. 그리고 지금 가동시키는 거 그런 것들을 지금 환자분을 안 움직이면서 테이블만 움직이면서 지금 가동시키는 걸 보여드렸습니다. Alright. And then I can combine. So here 이제 결합해서 하는 거를 보여드리겠습니다. this kind of circular movement, which is pretty smooth, and it doesn't require me a lot of strength. Okay. So now this is also something important, is that I stay efficient. I don't spend a lot of energy, and I can do this a lot longer than if I would have to carry the patient. 여기서의 포인트는 뭐냐면은 지금 회전 돌리기하고 지금 굽힘 플렉션을 같이 지금 하고 있지만 지금 여러분 보시다시피 저는 지금 힘을 거의 안 쓰고 있습니다. Right, and the other thing is that some patients they are not very good at relaxing. Mostly if they have pain. So if the patient is on the side and I'm carrying the patient, he might tense. So it's harder for me and it's harder for him, and it's harder to get good results. In this position, the patient can be relaxed, so it's very good to get better results. 여러분들이 현장에서 환자들 많이 대하셨겠지만 원래 허리 통증이나 여러 가지 고통을 수반해서 여러분들한테 온 환자들은 상당히 경직되어 있는 상태입니다. 그래서 여러분들도 힘들게 그분들을 침대에 올려야 되고 이런 문제들이 있는데 이 마누스라 의사에서는 지금 보시다시피 환자분에게 경직되게 될 필요가 전혀 없습니다. 여유 있게 테이블에 올라가서 치료를 받으시는 걸 볼 수 있습니다. Okay, now we have a second joint is here at the thoracic level. We can have movement here at the thoracic spine and the ribs, all the soft tissue here. 지금 흉부와 갈비뼈 부분에 지금 마누스라 이 사이에 지금 두 번째 흉부 부분을 이용해가지고 지금 갈비뼈 부분과 그다음에 연부 조직을 지금 검사를 하고 있습니다. Now this was more treatment technique, but I can do examination also here. Pretty light. 제가 지금 이렇게 테이블을 올리고 이렇게 하는 게 좀 여러분들에게 보여드릴 또 다른 기술적인 요법 중에 하나입니다. And then here the third part which is moving would be here the cervical part of the table. So now I will show you some more techniques for this CT junction, cervical thoracic. 혈액순환이 잘 된 상태에서 갑자기 자세를 급작스럽게 바꾸니까 거기에 수반되는 그런 고통일 수도 있고 또한 많이 느슨해진 근육 자체가 다시 경직되면서 그런 고통을 수반하는 거로 우리가 다 알고 있을 것입니다. Yeah. And so this is recommended at the end of the treatment. 3 steps: 15 degrees, 30 seconds, 30 degrees, 30 seconds, and then 50 degrees, 30 seconds. Better blood flow circulation and better spinal reflective postural mechanism after treatment. 그래서 좀 아까 말씀드린 거를 방지하기 위해서 어떻게 하냐면 부드럽게 치료 종료를 해야 되는데 마누스라 의사에서는 3단계를 권장합니다. 15도로 했다가 그다음 30도 그리고 50도 이런 식으로 단계적으로 지금 하길 바라고요. 치료 시간에 따라 30초에서 90초 단계별로 그렇게 멈추는 시간이 필요하고요. 왜냐하면 적응 시간이 이제 필요하기 때문입니다. 국소 혈액 순환이 돼야 되고
그다음에 척추 반사자적 메커니즘 때문에 천천히 마무리를 하는 걸 권장해드립니다. Alright, so as we spoke at the beginning, to have a good treatment result, you need to have a patient who's able to relax. And maybe if you can find a position where the patient will be without pain or with less pain, you will probably get better results than if the patient is not comfortable on the table. 자, 이번 페이지에서는 뭐냐면 보다 효과적인 치료를 위한 환자 배치에 대한 건데요. 또 환자 배치가 왜 중요하냐면은 그 어차피 아파서 온 분인데 그분을 테이블에 올리면서 배치시킬 때 좀 덜 아프게 배치를 시켜야 효과도 좋을 텐데 그분이 배치되는 과정 속에서부터 통증을 계속 유발을 시킨다면은 내가 아무리 이걸 치료를 잘한다 하더라도 그 치료 효과는 떨어질 거기 때문입니다. 그래서 효과적인 치료용 환자 배치가 그런 중요하다는 것을 지금 말씀드립니다. So sometimes I will use movement, sometimes I will have this movement as I show you, but sometimes I will just have one position. If this is comfortable for the patient, maybe a bit of tilt. Now, maybe upper body will be here, this very strong contraction. Maybe I will be here and I will be doing something. Maybe somebody might even do dry kneeling or something, but we can get a painless position, or at least less pain in the position. 지금 어떤 그 다양한 고통을 수반하는 게 여러 가지가 있겠지만서도 그 어느 부분이 특별히 아픈지 이거를 직접 체크를 한 다음에 마누세라 이사이는 그거를 피하면서도 테이블에 올라갈 수 있게끔 해주는 역할을 충분히 할 수가 있습니다. 그래서 지금 옆으로 이렇게 눕히고 했지만은 그 환자의 상태에 따라서 그거에 맞춰서 이제 테이블을 조정해서 테이블에 올라갈 수 있게끔 해주는 기능을 할 수 있습니다. Okay. Now I'm going to show you some different techniques. These are the techniques we're going to see, and I will show you also what kind of techniques we can have. We can have manipulation, we can have mobilization, we can have soft tissue, myofascial techniques, MET technique, MET technique. We can use active movement, or we can use passive movement. Or then we can just have the patient to actively resist or do the movement. So we're going to try different kind of possibilities with the movement. They did a bit in different orders of same thing. Maybe 검사및 치료기법에 대해서 새로운 기회의 발견이라고 지금 뭐 얘기를 하셨는데요. 그 마누세라 이사와 함께 무제한의 기술 사용을 하시기 바란다고 얘기를 하십니다. 그 최적의 위치 또는 이동 방향을 조합을 할 수가 있고, 그다음에 부드럽고 느린 동작을 통해서 그 리드미컬한 진동, 관절 가동까지 할 수 있고요. 그다음에 관절 운동과 결합된 연조직 기술, 그다음에 치료 기술에서의 능동 운동, 예를 들어서 뭐 급락 도수라든지 MET라든지 상호 억제 할 수 있는 그런 여러 가지 기능들이 있기 때문에 우리 그 콜레트 선생님 말씀은 마누세라 이사이를 가지고 여태까지 하지 못했던 그리고 힘들게 생각했던 여러 가지들을 충분히 여러분들의 이 기법 안에서 열심히 사용하시기 바란다고 얘기하십니다. Right. 첫 번째 질문에 두 번째 대답까지 지금 해주시는 겁니다. 지금 경사를 잡은 상태에서 고정이 가능하다고 지금 보여주십니다. Was it your question? 그리고 또 뻑뻑한지 물어보셨죠? 네, 뻑뻑함 조절할 수 있는. 그 it can be control the tension of the table. Sometimes very too soft, sometimes yeah. very strong. For this one, not really. Actually, it's just depending on the weight of the patient. All right. But these settings are from a wide range. So if I have a patient who's 200 kilos, then it might be that it goes down. I see. Okay. But if the patient is normal weight, it's normal. If the patient is very light, it might go a little up, but then you just press. It's very easy. I think the best is you to try. Okay, so you will feel. 지금 그 텐션 조정이 특별히 되는 건 아닌데요. 그러니까 그 다양한 이제 범위를 좀 넓게 잡아가지고 지금 텐션을 잡아놨는데 중요한 거는 직접 한번 테스트를 한번 해보시면 제일 잘하실 거지만은 그 텐션이라는 건 결국 환자분의 체중과 비교한다고 합니다. 몸무게가 많이 나가시는 분 같은 경우에는
하부 몸체 부분이 이제 그 하중을 많이 가게 될 거고, 아주 가벼우신 분이 될 때는 오히려 이제 너무 저 다리 부분이 올라가지 않도록 내가 손으로 좀 내려줘야 되는 그런 상황이 있을 수 있는데, 그거는 조금 이따가 한번 직접 해보시는 게 제일 큰 도움이 되실 거라고 합니다. You want to try? 지금 한번 해보시겠습니까? 잠깐 만져보시면 될 것 같아요. And please, everybody can come and try this. 같이 We have 이렇게 time. 괜찮으세요? 옆으로 한번 틀어볼게요. It's very kind. 굉장히 부드럽네요. 부드럽습니까? 네, 생각보다 부드럽네요. Very smooth and soft. Yeah, it's very light. feel. Light, yeah. 요즘에 워낙 헤비웨이트 환자분들이 워낙 많아서 아 요즘에요. 예, 그래서 In Korea, normally he has a very heavy weight patient. Okay, again. okay. Yeah. Yeah, usually with normal body weight, it's really fine. Some patients, cat's tail, I will shorten. We'll go there, and I will wait a little. Okay. So I 아까 shorten the muscle. 말씀드렸듯이 그 수능에서 그 반대되게 그 땡긴다고 같이 땡기는 게 아니라 수능에서 지금 그 치료하는 거를 지금 한번 보여드리겠습니다. Well, then after that, I can do maybe a myofascial technique. So I will have contact. My patient will be asked to push his head. So push your head against here. Okay, push. So he's doing the movement, and I'm just having manipulation here and back. So my finger stays on the spot, and I have manipulation of the scalene muscles here, myofascial. So light pressure, okay? It's not compression. 지금 근막 쪽에 지금 그 손가락으로 약간 너무 세게 말고 약간 대서 이렇게 내려주는 걸 지금 보실 수 있습니다. Alright. Do you have sometimes problems with first rib in your patients? 그 첫 번째 지금 first rib, First rib, yeah. First rib. Yeah, first rib. 이 등뼈 그 갈비 1번에 혹시 뭐 문제가 있는 환자를 좀 보신 적 있나요? Yeah, sometimes. Usually, if you think about the plexus, yeah, nervous plexus, brachialis, if you have problem with first rib, it will be usually upper, right? And you have tension in the scalene, and you have scalene muscles going like this. You have three, and then you have the plexus brachialis going in between, and you have the first rib going up, and maybe you even have the clavicula going down. So then you have clavicula down, first rib up, and then the scalene here, and you have the plexus brachialis, which has a compression. So then we might have maybe medianus, or then ulnaris, or radialis. Okay, so I can treat from here also the first rib. I can bring it down and ask my patient to breathe in. I'm pushing against it. Breathe in, good, and out. Well, please tell me if you have insignificance here. Breathe in and breathe out. Okay. So again, I'm starting by loosening the scalene muscles. Okay. And again, breathe in and breathe out. Okay. And now, if I want more efficient technique, I can hold it and ask you to push your head toward the left. Again, I'm holding the first rib. Breathe in and breathe out. Okay, so I could do it just pressing and working with the inhalation, exhalation, so ventilation, or I can even have active movements. Okay. Usually I will just do here with asking my patient to breathe in and breathe out. Usually it will be enough. 지금 압박을 주면서 호흡을 들이마시고 내쉬고 하는 거를 지금 같이 하면서 하는 거를 지금 여러분들께 보여드리고 있습니다. 제가 알기로는 듣기로는 소라식 아울렛 신드롬 흉곽 출구 증후군인 경우에 지금 이제 그 퍼스트 립의 구간이 좁아져서 저리거나 이런 증상이 나타나는 부분을 이 스칼렛 머슬을 좀 더 풀어주는 역할을 하는 것 같습니다. 환자분들이 뭐 자기는 아무것도 안 움직인다고 그러지만 보통 한 뭐 1번부터 4번까지
그 정도가 다 움직이는 거라고 저는 알고 있는데요. 그 안 움직인다는 분들이 그 경추만 계속 집중적으로 뭐 혹사당해서 이런 것도 있고 디스크의 이제 전조라고도 볼 수가 있는 거죠. 그게 이제 근데 아무런 그런 거는 이그 마누세라 치료에는 지금 개의치 않고 있습니다. Yeah, does it sound logical? Larger area, less strain on one joint, more movement, more larger area, then the less movement at each level. So smaller movement but larger area is safer. 그 secondly, I mean, does it sound logical that if you have the same amount of movement, but instead of having it only in cervical spine, but you have the thoracic spine altogether also moving, then you will have less movement just in the cervical spine, so less strain in the cervical spine. 그 움직이는 양에 따라서 지금 흉추가 같이 이렇게 움직이고는 있지만은 지금 여기서는 그렇게 많이 움직일 필요 없이 조금만 움직이면서 지금 검사하는 치료 기법을 보여드리려고 합니다. So this is basically one of the techniques that I feel it's very difficult to do if I don't have this possibility. Alright, I can do maybe sideline, carrying the head, but some patients won't be able to relax. So this is very important that this will be moving, but it's very often very stiff and it's pretty difficult to treat without the movement of the table. So I find this is my favorite personally. 지금 보여드리는 치료 기법은 사실 이 마누세라 이사이처럼 이런 그 구조로 되어 있는 테이블이 아니라면 상당히 힘든 그 기법 중에 하나입니다. 지금 보여드리는 거. 그래서 저는 이 마누세라 이사이를 좋아하는 개인적인 이유 중에 하나가 요렇게 어려운 지금 치료 기법을 이렇게 별로 힘 안 들이고 할 수 있기 때문에 더더군다나 좋아하고 있습니다. Have you, with your patients, do you feel that this is already usually a problem area? Yeah. 그 환자분들 중에 이런 쪽에 문제 있는 분들 치료를 하시거나 그런 경험 있으신 계신가요? So maybe we can try this. So this is, if you think about the facet joints, here they are pretty flat, and here they are already a bit like angled like this, right? Okay. 관절면이 저렇게 지금 그 경사가 저렇게 잡혀 있죠. So if I want to have movement in the facet joints, what I can do is press and to move at the same time, exactly like we did here. Okay, I have a gliding of the facet joint, so I will be pushing toward my shin. Okay, not down because I don't want compression, but this way so that I have a gliding, very nice gliding here. 지금 말씀하고 계시는 거는 지금 그 오른쪽 다리 쪽 부분을, 그러니까 바로 수직으로 밑으로 그 압박을 주는 게 아니라 경사를 줘서 다리 그 오른쪽 다리 쪽으로다가 활강하듯이 그렇게 지금 내려서 치료를 하는 게 지금 가장 중요합니다. Okay, so spinosus is in the middle. I'm on the side above the facet joint. I'm not in the middle. I'm on the side, and then I just push toward in the direction of the facet joint. 그래서 그 관절면의 위에서 활강을 하듯이 내리면서 눌러주는 게 중요하다고 하겠습니다. Okay, can you see the strength, direction of the 각도나 force? 이런 Yeah. 걸 보실 수 있죠. It's not pushing there. It's pushing toward my shin. Yeah, about my knee or. 지금 치료사님 그 무릎 쪽으로 각도를 줘서 그렇게 눌러주고 있습니다. Maybe you notice that okay, this is helping, this is going better, but then maybe sometimes you need also manipulation. 조금 아까 한 것도 상당한 도움이 되지만은 이제 이런 식으로 도수를 해서도 할 수가 있습니다. I feel this is pretty stiff. Now this is pretty easy to manipulate, right? Usually you go here, yeah, find one. 저쪽을 저렇게 누르는 도수는 상당히 쉽지요. Very easy because it's this plate. For this one, usually, if you want to do it this way, maybe you have to be here. It's not very comfortable. 그러나 저쪽은 도수를 하기가 지금 쉽지가 않은 상황입니다. Maybe I change the angle a little. 그럼 각도를 좀 조정을 해가지고요. And even open here. 그리고 머리 부분을 좀 늘겠습니다. Okay, you can do it here. When you do it with the other side, maybe I could use some of your paper.
Yes, I can try. Don't take that. Yeah, that's better. If you imagine the nerve roots, you have the spinal cord, like this, right? And you have a nerve root here, and a nerve root here. Then the spinal cords continue, you have a nerve root here, etc. Right? Yeah? So if pulling this one, I have a bulge here, and I have irritation of the nerve here. If this is too painful, okay, what I can do is moving this one. Because when I move this one, I do move this also. And when I move this, then this will be moving a little. Okay? But it will be more gentle. Okay? 지금 신경 라인에 대해서 지금 말씀해 주셨는데 이해되셨어요? Yeah? Understand? So I would say that, yeah, pulling here, pushing, extending the knee will stretch the nerve, so I need to release somewhere else. So it could be maybe like I showed here, or maybe it could be on the back here and having this. Okay, more gentle, yeah. Different exercises, and if it's too painful, choose the other side. All right. But this is a bit a different topic, and I'm glad to also answer about this. Yeah. 그러니까 신경 그 다른 쪽이 너무 아프면은 그쪽을 치료하는 게 아니라 다른 쪽을 그 검사를 해서 이제 그쪽도 같이 이제 검사하는 그런 방법인데 한쪽을 스트레치하면 한쪽을 릴렉스 시켜주고 이제 그거를 말씀하신 건데요. 지금 제가 볼 때는 아까 갑자기 왜 뭐 테이블에서 내려와서 주저앉냐 이거에 대해서는 조금 아까 뭐 말씀을 좀 해주시긴 했는데 뭐 만족하셨을지 모르겠습니다. 그거는 이따가 다시 또 한번 또 얘기를 좀 해보면 어떠실까 싶습니다. 네. 좀 정확하게. 네. Alright. So usually for the main techniques we've seen, flexion or rotation. Usually you don't need these, okay, because you don't do a large movement, people won't fall. But sometimes it might be good to use. For the traction, this is good because you get very good specific treatment. So now I want you to tell me when you start to feel the stretch here. And you will notice that I don't need a lot at first. Rotation. 이게 틸팅이 되고 역틸팅이 되니까 협착이 좀 심하신 분들은 우리가 좀 더 강하게 모빌라이징을 시켜줘야 되는 경우가 있잖아요. 그런 경우에 지금 거꾸로 틸팅을 시킨 상태에서 좀 더 강한, 그러니까 적은 힘을 주고도 많은 움직임을 줄 수 있게 그렇게 지금 그 모습을 지금 보여주고 있는 겁니다. 그래서 실제로 앞으로 틸팅이 되게 지금 만들어놓고 모빌라이징을 시켜주는 겁니다. Traction? Maybe a little bit. Traction. Okay. Get the traction. Yeah. As you can see, it's already moving a little. I think if I get more, I can actually hear. How do you feel? 괜찮으세요? Yeah, you feel the traction? Yeah. How powerful is it? 얼마나 견인이 좀 되시는 것 같아요? 10%. Okay. So with him, we could go a lot far more. So using this body weight here, this traction will be easier, right? This movement here. As you can see here, 환자의 체중을 이용해서 하기 때문에 상당히 you can see the 견인을 movement. 쉽게 할 수 있습니다. Yeah? Maybe I can push here. Yeah. How strong is this? Yeah? 센것 같습니까? 네, 스트롱. Very strong. Yeah. I never used even that much. All right. So very usually you don't need a lot. Maybe because some people 많이 안 썼는데 환자분이 엄청 크게 견인을 느끼신다고 그러죠? with more heavy people it will go even by itself. So you don't even need to push in the traction. It's very efficient. Very nice technique. And if you want, you can have also using the body weight. You can have decompression. So now we have these here.
환자분 체중을 이용해가지고 감압하는 것도 쉽게 할 수가 있습니다. Right? So we have some nice decompression here. So if I want to work maybe on something here, maybe I can have this position to be able to go somewhere here. Maybe to work on the sacrum, to have nutation of the sacrum, or maybe to have some rotation or some gentle movement here, relaxation of the quadratus lumborum, anything you want. You can combine. So this is very nice. Usually we say not more than 30 degrees, and the table goes up to, let me show you. 30 degrees. The table goes up to 32, so we have exactly the amount we need. 이게 아래로 32도까지 내려가는데 지금 한 30도 정도, 최대 30도 정도만 하라고 지금 권장을 합니다. And then the table would stop by itself in the middle. There are two motors, two engines, and they work together. Okay, so when I bring down or up, it will go automatically. 두 개의 모터가 지금 움직이기 때문에 저 수평을 잡는 걸 자동으로 이렇게 지금 딱 잡아주는 걸 보여드립니다. Any question about the traction? 견인 트랙션에 대해서 다른 뭐 질문 사항 있으신가요? 그 트랙션 This is something you can make harder and softer. Okay, with this one. 그 드럼은 그 아까 선생님 말씀하셨던 것처럼 다른 것보다 세게 할 수 있고 좀 소프트하게 할 수 있고 그런 기능이 그걸 갖고 있습니다. I saw a table once. It was because it's on a wheel bearing. It's very light, so it was, it went already. So if you tighten a little and you find it's the right position. Okay. 처음에는 휠 베어링이 좀 뻑뻑해가지고 슬라이드가 잘 안 됐었던 것 같습니다. 근데 이제 그거는 좀 문제가 없고요. Yes. Thank you. Okay. So from here, what I can do is having a little of tilt anterior. So now I make it stronger because I have to push harder, right? Because it will go up. So let's open it. 좀 더 세게 들어갈 수 있는 거겠죠. And this is this one. Now as you see, my hand is on the base of the sacrum, or the top of the sacrum, the apex of the sacrum. Okay, I'm on the sacrum globally, alright? Large 지금 part of the 센트럴 sacrum. 쪽에다가 손바닥을 좀 갖다 대는 걸 좀 보여주고 계시죠. Okay. Now my right hand is here. I need power, so my right leg will be here. Okay. 선생님 그 자세를 좀 잘 봐주시기 바랍니다. It's like if I'm helping my friend to move from his new place and I'm pushing the stuff. Okay, I push with this hand. I need this leg back. Okay, if I have the other leg, it doesn't work. Okay, so same side, same hand. From here, I will push my weight forward and keep this strong. So it will go 1, 2, 3, and remember to open. Otherwise, it doesn't work. Oh, it's a bit stiff. Okay. So 1, 2, 3. Yeah, that's it. So maybe with him, let's tilt. Okay. So 1, 2, 3, and I have a drop. It's pretty soft, okay, and it's very nice. Usually I do 2 to 3 times. Right? Thank you. 이상의 정도 하시는데 중요한 건 상당히 부드럽게 이거를 이 기능을 사용하신다는 겁니다. Okay. So now I know it's going to the right place. Now the idea is that why do I press here? This movement allows me to have opening here. But if I have opening, I have closing here. Right? I don't want to have closing here, so I hold here, and I have movement to get the opening even more efficient on the other side. So I'm here, behind, I move my body is behind my elbow. I keep here, and I have the opening on the opposite side. Okay. Feel the stretch? Yeah. So very nice. I could do an MET technique, or I could just use it this way. And after that, maybe I can check what is the mobility here. Okay.